I am going to complete assignment 10.1, but before watching this video you have to watch the previous video, in which video I have discussed about the basic concept of ratio. I have discussed about the terms of ratio, equivalent ratio, and how can you divide any quantity in some given ratio, and how can you compare the ratios. So first of all you have to watch that video, and after understanding that concept you will start to watch the video, and during watching this video you will complete this assignment 10.1. First questions are MCQ questions, so you have to choose the correct option. First question is the simplest form of the ratio 144:84. So you have to find the simplest form. So in the previous class you have learned how can you find the simplest form of any ratio. So any ratio can be written as like this. So now you have to simplify this fraction, okay, by cancellation method. This is divided by 9 and this is also divided by 9. 9 9 is a 91, 9 1 is a 9, 9 16 is a 144. Then 16 by 9, 16 is to 9. This is the simplest form of this ratio, 16 is to 9. Sorry, here is a mistake because 144 is to 84 hobe, but here I have written 81. 144 is to 84. So 12 12s are 84, 12 7s are 84. 12 12s are 144, 12 7s are 84. So 12 is to 7. This will be the answer. 12 is to 7. Next. Question number 2, the ratio of 0.12 kg and 180 gram. So these two quantity are in a different units. So first of all you have to convert this in same unit. So kg and between kg and gram, gram is the smaller unit. So you have to convert this kilogram into gram. Then you have to find the ratio. Next, ratio of 720 ml to 4 liters. So between milliliters and liters, milliliter is a smaller unit, and you know that when you need to find the ratio you have to convert the bigger unit into smaller unit. Bigger unit ke smaller unit e convert korte hobe. So first 720 ml 4 liter, 4 liter ke amra ml e convert korbo. So 4 liter equal to 4000 ml, because liter theke milliliter e convert korte gele 1000 diye multiply korte hoy. So 4 liter 4000 ml. So the ratio of 720 ml to 4 liters. So 720 is to 4000. This will be the required ratio. Okay. So আমরা ratio के by করে লিখতে পারি। এবার আমরা cancellation method এ আমরা cancel করব। So this is divided by 4 and this is also divided by 4. 4 100s are 4 1s are 4, 4 18s are 2 9s are 18, 2 50s are. So 9 by 50, 9 is to 50. This will be the answer. 9 is to 50. Next, question number 4. Manish prepare a sweet dish which needs 18 cups of milk and 3 cups of sugar. 18 cups of milk and 3 cups of sugar লাগবে সেই সুইটের ডিশটা করার জন্য। He has 36 cups of milk. How many cups of sugar does he need? 18 cups of milk. So the ratio of cups of milk and cups of sugar, milk আর সুগারের মধ্যে রেশিও কি 18:3. So 18/3. এবার 18/3, এবার এখানে 18 কাপস অফ মিল্ক 3 কাপস অফ সুগার। এখানে বলা আছে যে 36 কাপস অফ মিল্কের জন্য কত কাপস অফ সুগার লাগবে। সো আমরা এখানে 18/3 ইকুয়াল টু 36 ইজ টু কোশ্চেন মার্ক, বিকজ আমাদের এখানে কাপস অফ সুগারটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। তো আমরা এটার ইকুইভ্যালেন্ট বার করব। 18 থেকে 36 কিভাবে পাচ্ছি আমরা? 18 ইন্টু 2 করে পাচ্ছি। আর তাহলে 18 কে যখন 2 দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করছি, 18 কে আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, তাহলে আমরা 3 কেও 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব।
So 36 by 6. So 36 cups of sugar milk এর জন্য আমাদের 6 cups of sugar প্রয়োজন। So answer হবে 6. Next question number 2. 1. 3 by 7 equal to 9 by dash. So you have to fill this blanks. 3 by 7. So 3 থেকে আমরা 9 কিভাবে পাচ্ছি? into 3 করে পাচ্ছি। তাহলে 7 থেকেও এই যে নিচের ব্লাঙ্কসটা আমরা into 3 করেই পাবো। So 7 3 is 21. 21 answer হবে। Next question number 2. You have to do this by yourself. Next question number 3. Write the ratio for each of the following. Ratio find out করতে হবে। Question number 3 to 2 millimeter to 1 centimeter. So both of these are of different units. So first of all, you have to make same unit. First of all, you have to make same unit. So 2 millimeter to 1 centimeter. 2 millimeter 1 centimeter. So centimeter millimeter এর মধ্যে মিলিমিটার স্মলার ইউনিট, সো সেন্টিমিটারকে আমরা মিলিমিটারে কনভার্ট করব। সো সেন্টিমিটার মিলিমিটার, সো সেন্টিমিটার থেকে মিলিমিটারে যেতে গেলে আমাদেরকে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয়। সো 1 সেন্টিমিটার মিনস 10 millimeter. So now the required ratio 2:10. So this will be 2 by 10, 2 1s are 10, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So 1:5. This will be the actual answer. Next, 1 year to 4 months. 1 year এর সঙ্গে 4 months এর রেশিও ফাইন্ড আউট করতে হবে। সো ইয়ার্স মান্থস এর মধ্যে ইয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান মান্থ। সো ইয়ারকে আমাদেরকে ফার্স্টেই মান্থে কনভার্ট করতে হবে। সো 1 year equal to 12 months. 1 year equal to 12 months. So আমরা 12 months এর সঙ্গে 4 months এর রেশিও ফাইন্ড আউট করব। 12:4 কে আমরা 12/4 করে লিখব। 4 3s are 12, 4 1s are 4. So 3:1. This will be the actual answer. 3:1. This will be the answer. Next, question number 3-6. 4 rupees to 250 paise. 4 rupees এর সঙ্গে 250 paise আমরা রেশিও ফাইন্ড আউট করব। সো ফার্স্টেই রুপিসকে আমরা পাইসেতে কনভার্ট করে নেব। 4 rupees equal to 400 paise. এবার 400 পাইসের সঙ্গে আমরা 250 পাইসের রেশিও ফাইন্ড আউট করব। 400:250, 400 by 250, 0 0 আমরা ক্যান্সেল করব। 5 5s are 25, 5 8s are 40. So 8 by 5, that is 8:5. This will be the actual answer. Okay, 8:5. This will be the actual answer. Next, question number 4. Question number 4. Question number 3 te I have left some question for you. You have to solve that question by yourself. But if you cannot do that question, you will ask me. Next, question number 4. Find two equivalent ratios. Equivalent ratio find out korte hobe. Question number 4 to 5:3. That is equal to 5/3. এবার আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও ফাইন্ড আউট করতে গেলে আমরা নন জিরো নাম্বার দিয়ে নিউমারেটর ডিনোমিনেটর বোথ আমরা মাল্টিপ্লাই করব। 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি 10/6। নেক্সট 5/3 আমরা 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি। দিস উইল বি 15/9. সো দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেশিও অফ 5:3 আর 10:6 and 15:9. ওকে, নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 5. Which of the following ratios is larger? So you have to compare the ratios. So how can you compare the ratios? Look at here, 15:16 can be written as 15/16. 24:25 can be written as 24/25. Now you have to find the LCM of 16 and 25. LCM of 16 and 25. 16 and 25 এর LCM 16 into 25, that is equal to 400. So the LCM of 16 and 25 is 400. এবার আমরা 15/16 কে আমরা লিখতে পারি
16 কে এবার আমাদের যে দুটো গিভেন রেশিও ছিল এগুলোর আমাদের ডিনোমিনেটরকে বা কনসিকুয়েন্টকে আমাদেরকে 400 করতে হবে। সো 16 কে 400 করতে গেলে আমাদেরকে 25 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এবার আমরা বোথ নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে 25 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, 375 বাই 400। নেক্সট 24 বাই 25 কে আমরা 16 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, বিকজ আমাদেরকে 400 করতে হবে। 24 into 16 gives 384 by 400. So since 384 by 400 is greater than 375 by 400, so 384 by 400 means 24 is to 25. So 24 is to 25 is greater than 15 is to 16. Okay, so this is how you can compare the ratios. In your previous class I have learnt you this topic, so you have to compare these ratios. In this question I have solved just one question, but you have to solve all the questions from question number 5. Now question number 6. Our school played 15 cricket matches, out of which 9 matches were won. What is the ratio of the number of matches played to the number of matches lost? So the total number of matches our school played 15. Total number of matches won 9. So how many matches the school was lost? 15 minus 9, that is 6 matches. So first of all you have to write which information is given. Total number of matches is school played 15. Next, number of matches won 9, number of matches lost, as well as you have to subtract 9 from 15. 15 minus 9, that is 6. So the ratio of the number of matches played to the number of matches lost. So যতগুলো ম্যাচ খেলছে তার সঙ্গে যতগুলো ম্যাচ লস করছে সেটা রেশিও বার করতে হবে। So total number of matches 15, 15 is to 6. That is 15 by 16. 3 5s are 15, 3 2s are 6. This will be 5 is to 2. Next, the ratio of the number of matches won to the number of matches lost. Own করছে যতগুলো ম্যাচ আর লস্ট করছে যতগুলো ম্যাচ, এবার তার রেশিও বার করতে। ওন ম্যাচ 9, লস্ট ম্যাচ 6. So 9 is to 6, that is 9 by 6. 3 3s are 9, 3 2s are 6, that is 3 is to 2. Okay, this will be the answer. Next, question number 7. Divide 1 month profit of 10,000 between Ramesh and Ravi in a ratio 1:4. So this is a given quantity. You have to divide this quantity in the ratio 1:4. In your previous class you have learned how can you divide any quantity in any রেশিও। কোনো রেশিওতে কোনো কোয়ান্টিটিকে কিভাবে ডিভাইড করতে হয় সেটা তোমরা আগের ক্লাসে শিখেছো। সো কোশ্চেন নাম্বার 7 I will solve, but question number 8 you have to solve this by yourself. Question number 7. Total profit. Total profit is, it is given total profit 10,000 rupees. Then the given ratio 1:4. Then first of all you have to find the sum of the terms of the ratio. Okay, sum of the terms of the ratio. Sum of the terms of the ratio 1 plus 4, that is 5. So first Ramesh is here. Ramesh পাচ্ছে কত? Ramesh is here. Ramesh's part ছিল 1 upon 5 into 10,000. 5 2s are 10, 2,000. That is Ramesh get 2,000 profit and Ravi's share. Ravi's part is 4 upon 5 into 10,000. That is 5 2s are 10, 2,000. That is 8,000.
So Ramesh get 2000 and Ravi get 8000. Okay, this is how you can divide any quantity in some ratio. I hope all of you can understand all the questions from this assignment 10.1, which question I have solved here, but I have left some question for you. Question number 8 is actually same as question number 7. So I hope all of you can solve this question. So after watching this video, you have to complete assignment 10.1. But if you have any queries in any question, you will ask me.